So, good evening, everyone. On behalf of Bhavanam City, warmly welcome you all to today's live webinar on how to crack civil engineering interviews in 2026. So, before beginning the session, let me explain brief about the organizer of this webinar, Bhavanam C2C. So, Bhavanam City is an ISO certified private limited company providing comprehensive consultancy to construction and corporate training services in the field of civil engineering. We are specialized in dealing with architectural, structural, and construction management courses, which was delivered by IIT Gold medalists and highly experienced industry professionals. We are a team of skilled people striving for better students and working for a professional community in the civil world. We share our knowledge and industry experience with our upcoming civil engineers to build a strong community and strong foundation to their career to convert their dreams into reality. With a commitment to excellence, we have trained over 10,000 plus students, helping them achieve significant career milestones through our extensive training programs. So it's my pleasure to introduce our guest speaker for today, Ms. Kavya Sree ma'am, a dedicated human resource executive with over 4 years of experience in talent acquisition and HR operations. So she currently works with ISRO Engineering LLC in Hyderabad, where she manages key HR functions including recruitment, onboarding, employee engagement, performance management, and payroll process. Over the years, she has been actively involved in candidate screening, interview coordination, and hiring process, giving her deep insights into what recruiters actually look for in candidates during interviews. So today, she will share practical insights on how companies evaluate candidates, common mistakes students make during interviews, and how civil engineering graduates can stand out in today's competitive job market. So now we are very happy to have her with us today. So without taking much time, let us welcome Ms. Kavya Sree and begin the session. Ma'am, you can start the session. So thank you, Pavan, for the opportunity. And thank you, Bhavanam, for the opportunity regarding these freshers related things into the civil engineering sector. As of Pavan introduced me as of HR executive, and this is Kavya Sree. So I'm working with the organization of as of civil engineering sector as of HR executive. For today itself, I want to give a glimpse regarding the things how the opportunities were going with the civil engineering and what freshers were having the opportunities in the civil engineering sector and how they can utilize the things. Okay. So as of now, with the civil engineering sector, we had lots of opportunities into the industry. Whether we are saying as of civil engineering, right? We have lots of opportunities in the civil engineering sector into the buildings and roads, and regarding steel detailing industry things and designing industry things. So regarding the civil engineering opportunities, so I don't know the people how many are interested regarding the civil engineering things, but right now I've taken lots of interviews for freshers. Okay. నాది నేను వర్క్ చేసే ఇండస్ట్రీ వచ్చేసి స్టీల్ డీటెయిలింగ్ ఇండస్ట్రీ వేర్ freshers have to have a skills into the AutoCAD, Tekla, SDS2. I think you people all know about the tools, right? Regarding the software tools. So we had different kind of things in the civil engineering sector as of site engineering, as of steel detailing, where the people can work as of US projects also. Okay. As of STAAD, Revit, these are the softwares actually as of civil engineering can get the knowledge. As of few people have things they'll start their to get a knowledge, they'll have some training sessions as of I have already mentioned some tools as of AutoCAD, Tekla, SDS2. So in a industry as of civil engineering things, they have lots of opportunities regarding that designing and steel detailing and some other things where construction companies, infrastructure companies, real estates, and engineering consultancies things. So we had good opportunities as of government sectors and the private sectors. Okay. So right now I can discuss regarding the private things only, where right now I'm holding an experience with the things of private industry sectors, right? So I want to give things regarding the interview process actually.
So most of the people, freshers ఏం చేస్తారు అని అంటే, like while they are giving an interview process, so they will be having some other knowledge. So like where నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ పోస్ట్ పెట్టాను, whether I required a people from like some tool knowledge as of Tekla, STS2 and Revit, AutoCAD and things be. Like some people will be having some knowledge regarding the site engineering sector, and కొంతమందికి proper knowledge కూడా ఉండదు. So they will be joining for the interview process without proper JD knowledge. So there itself definitely fine. I'll let you know the things, like I'm getting some comments. I'll let you know the things with that final. Okay. So like as a freshers, మీరు ఇంటర్వ్యూకి జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు where you need to clearly check the JD. Okay. So whether what the opportunity was and what the knowledge you had and what the company were expecting from the freshers. Okay. So definitely JD అనేది clear గా check చేసుకుంటే, so you may know the skills what you had and what the company were expecting. Okay. So like most of the people interview కి attend అవుతారు where they don't have a, even though they have a skills regarding the subject knowledge, but few people, like not few people, like lots of people where don't have a knowledge regarding communications. Okay. Interview కి attend అవుతారు where they don't have a proper communication skills, and అడిగిన దాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోకుండా, like they will give some other kind of answers. Okay. So as a freshers, while you are attending the interview process, like just be in a confidence things, and ఇంటర్వ్యూయర్ ఏది అడుగుతున్నారో దాన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే. ద థింగ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్, జస్ట్ చెక్ ద జేడీ వేర్ యూ ఆర్ giving an interview regarding construction related, site engineering things, or else design industry, or else steel detailing things, or else some other kind of things. As of I already mentioned some sectors things, right? So where you are attending the interviews, just check the JDs check చేసిన తర్వాత you can give an interview process where you can build your skill. నేను ఎంతవరకు అటెండ్ అవ్వగలను ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోగలుగుతారు. వితౌట్ ఎ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద జేడీ థింగ్స్ యూ కాంట్ గో ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ అండ్ సింప్లీ యూ కెన్ గెట్ రిజెక్టెడ్. ఓకే. సో లైక్ రిజెక్షన్స్ అనేవి నార్మల్. ఓకే. సో లైక్ ఎవ్రీ వన్ కాన్ సెలెక్ట్ ద పీపుల్. Even I can't select the people where I have opportunities for openings only for only 2-3 openings. Okay. Like JD in the sense job description, where right now I'm hiring for freshers in our company. Okay. As of I said, we had some kind of softwares in the civil engineering sectors as of Tekla, AutoCAD things, right? So I were like mentioning the JD as a job post. So I can mention the post as of we are looking for the freshers who are having a knowledge on the tool as of AutoCAD and Tekla, as of Revit, some kind of tool things I will be mentioning in that JD. So if you have knowledge regarding that, so particularly not only like who are taking a training regarding the Tekla or else like AutoCAD things, so while you are having a graduation things also, definitely these names were introduced, right? Meeku like మీ గ్రాడ్యుయేషన్ టైంలో, మీ కాలేజ్ టైంలో, మీ లైక్ మీ క్లాసెస్కి కానీ, మీ సెమినార్స్ కానీ, వాట్ ఆర్ ద థియరటికల్ క్లాసెస్, you'll be having a discussion regarding these tools, right? There definitely you'll be having a knowledge regarding the things. Okay. So if you have site engineering things or else whatever the kind of things, definitely meeku practicals untai. So you'll be having a like minimal knowledge, not like complete knowledge on the things whatever we are mentioning. I can say you the things like particularly as a freshers, like we interviewers like expect the communication skills, mostly how you are communicating with us. So like I can ask you some things like what's the knowledge you had, like what the knowledge you have gained in your college, and after completing of your college, what is the things you are gaining from other sectors, like మీ ట్రైనింగ్ ఎక్కడైనా తీసుకున్నారా, వెదర్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గెట్ అ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్, ఆర్ ఎల్స్ మీరు పర్టికులర్గా ఏమన్నా లైక్ ఇంటర్న్షిప్స్ చేశారా. సో యాజ్ అ ఫ్రెషర్స్, internship is like a key skills. Okay. So most of the people graduations things low, they'll be having a project knowledge where some like different kind of knowledge that was,
అండ్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెయిన్ అ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత యుల్ బీ హ్యావింగ్ అ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ like different kind of industries and different kind of tools as of I mentioned. So వీటి గురించి మీకు తెలుసుకోవాలి అని అంటే యాజ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ కొంచెం నాలెడ్జ్ కావాలి అని అంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు టేక్ అ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ యాజ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్. ఓకే, సో ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి అని అంటే యాజ్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్స్, like some people, like some companies will be having internships as a paid internships, as of like in normal internships ఉంటాయి, free internships ఉంటాయి. So like to get a knowledge definitely people have a things as of internships అనేది as of కొన్ని companies for 3 months to 6 months duration కి పెడతారు. Okay, some people, like some companies may continue with that after completing an internship. If you are good enough to continue with the company, so definitely company will hire you as of an employee. Okay, like more than enough, or else you can get a knowledge regarding the things whatever you can gain in the company. Okay, depending on the sector. ఓకే, సో ఫ్రెషర్స్కి ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది కూడా చాలా మ్యాండటరీ వన్. ఓకే, సో లైక్ ఒక్క ఇంటర్న్షిప్ రిలేటెడ్ది ఇట్స్ గుడ్ ఎనఫ్ టు మూవ్ ఆన్. మీరు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాజ్ ఆఫ్ ఐ మెన్షన్ యూ, లైక్ in the civil engineering sector only we have different kind of field, like field things as of site engineering, as of designing things, as of steel companies or else detailing companies. ఇలా చాలా డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. వెదర్ మీరు ఒక్క కంపెనీకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే, లైక్ ఒక్క దాని గురించి చెక్ చేసుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ఎ నాలెడ్జ్. అలా కాకుండా మీరు 3 months internship things with different kind of things ki velte, you'll be having a little bit knowledge where you can't get a proper information regarding the things. Okay, so as a freshers me chase like most of the freshers will do this mistake endante they'll be having a like 10 to 15% 20% knowledge on that subject, so they'll leave it and they'll move to some other things. Okay, so some people will have a knowledge on Tekla and they'll be having an internship on Tekla. After some that they'll know that not only Tekla, we'll be having some other tools like AutoCAD మీద చాలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయంట, AutoCAD మీద చాలా డిజైనింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయంట, we can move for the AutoCAD things. ఓకే అన్నట్టు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. వెదర్ ఇఫ్ యూ డూ దట్ థింగ్స్ definitely you may get a knowledge but not in the proper sectors things. Okay, so మీరు అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే వెదర్ యూ విల్ బి లూజింగ్ యువర్ టైం అండ్ యూ వోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్. యాజ్ అ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద సెన్స్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ మీరు టైం డ్యూరేషన్ మీరు మీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన ఇయర్ నుంచి వెల్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్. 2025లో మీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని వెర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ 2026లో మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తాం అంటే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ కెరియర్ గ్యాప్ అనేది మీరు ఫిల్ చేస్తున్నారు. వేర్ ఇంటర్వ్యూర్ కాంట్ టేక్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, వేర్ నాకు పాస్డ్ అవుట్ అయిన పీపుల్ మీదనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. వేర్ ఇఫ్ ద పీపుల్ హ్యావింగ్ అ నాలెడ్జ్ ఆన్ లైక్ వాళ్ళ థియరిటికల్ క్లాస్ వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్స్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ అయినా ఫైన్, ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్ దోస్ థింగ్స్. బట్ ఈ కెరియర్ గ్యాప్ని ఇచ్చేసుకుంటూ దాన్ని ఫిల్ చేయలేక ప్రతి ఇంటర్వ్యూస్ని అటెండ్ అవుతూ వేర్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ లైక్ little bit knowledge in the things whatever they are gaining అనే దాని మీద వారు పోతూ లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ గ్యాప్ యాజ్ అ 1 year 1.5 year అంటే డెఫినెట్లీ companies won't accept the profiles. Okay, so as a freshers don't do those mistakes. Okay, like if you're done with your graduation just focus the things whatever you want to gain the knowledge in the regarding a subject. Okay, so దాని రిలేటెడ్ గానే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చెక్ చేయండి. సో వేర్ initial days lo definitely freshers can't crack the interviews with a 1, 2 or else 3 interview process. Definitely they'll be required a time period. First interview lo maybe interviewer will expect a body language or else communication skills or else a subject knowledge. Definitely whether you can't have those things definitely you'll be rejected. Okay, so people need to have a definite things of a body language while you are attending the interview process. Definitely you need to maintain your body language as of dressing sense, as of your communication skills. Meer interview ki attend ayi just I'll ask the question that why are you attending the interview, do you require this job and yes madam naku job kavali as of nenu graduation complete అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను as of kind of things
we are expecting a particular as n number of companies, like n number size of companies అనేసి పర్టికులర్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. జస్ట్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చూడాల్సింది వెదర్ యు ఆర్ గెటింగ్ అ నాలెడ్జ్ ఆర్ నాట్. మీకు ఉన్న నాలెడ్జ్ కి మీకు ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ లో మీరు క్రాక్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. యూ షుడ్ నాట్ మెన్షన్ ద కంపెనీ థింగ్స్ యాజ్ అ కంపెనీ ఇంత సైజ్ ఉంది, కంపెనీ ఇంతే ఉంది, ఐ వాంట్ టు మూవ్ విత్ ద కంపెనీ వేర్ యాజ్ అ బిగ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైజ్ కంపెనీ అనేది మాత్రం మెన్షన్ చేయకూడదు, వేర్ ఇట్ విల్ బి యాజ్ అ నెగిటివ్ పాయింట్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ థింగ్స్. ఓకే, సో డెఫినెట్ గా ఫ్రెషర్స్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూయర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే లైక్ హౌ దే ఆర్ బిహేవింగ్. ఓకే, హౌ దే ఆర్ బిహేవింగ్ అండ్ హౌ దే ఆర్ గివింగ్ ఆన్సర్స్ టు ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, మినిమల్ గా ఉండాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం వాటికి చాలా ఇంపాక్ట్ ఇచ్చేలాగా ఉండాలి ఆన్సర్స్. ఓకే, వేర్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఫర్ అ టైం పాస్, జస్ట్ డోంట్ గో ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇట్స్ వే it will be definitely waste of your time and interviewer time, where it's a waste of your time in the sense మీరు ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీ టైం పాస్ కి అటెండ్ అయ్యారు అనుకోండి, డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి లూజింగ్ అ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, సో ఇదే కంపెనీకి మీరు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి ఒక టైం డ్యూరేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లైక్ గివింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ విత్ భవనం కంపెనీ, సో డెఫినెట్లీ దే విల్ బి హ్యావింగ్ అ టైం డ్యూరేషన్. Some other name of a Kavya, where a fresher giving an interview for Bhavanam company, she was rejected during the lack of skills or else lack of communication or else a behavior attached things, some kind of things. She was rejected with the Bhavanam companies. ఆ భవనం కంపెనీకి మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ టైమ్ ఫర్ 6 months to 1 year. ఓకే, సో ఏ కంపెనీకైనా ఈ టైం డ్యూరేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో వేర్ you can't give an interview with a company n number times. Okay, there will be only one time chance for the interview process for a company. So while you are giving an interview process as a fresher, definitely you need to be cautious while giving an interview process. Okay, whether if you don't know the knowledge regarding the questions what the interviewer asked, just you can clearly mention to those people what the knowledge you had. Okay, సో నేను ప్రెసెంట్ నేను వర్క్ చేసే కంపెనీ స్టిల్ డీటెయిలింగ్ థింగ్స్ వి. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ ఐ క్లియర్లీ మెన్షన్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు చెక్ ద JD అండ్ గివ్ ఎ ఇంటర్వ్యూ, లైక్ అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ వేర్ you are attending the interview for the steel detailing company and you had a knowledge regarding the site engineering things, where not you had a subject knowledge while your graduation time. Okay, so there you can explain me the things what you had knowledge on, like I will be asking the question while interview process what the knowledge you had regarding the Tekla and AutoCAD. So simply if you don't have the knowledge, just don't say the things, ma'am I don't have a knowledge regarding that. Like interviewer were not expecting those answers that you are not having a knowledge. Okay, where you are giving an interview process, just definitely you need to know the things, whether definitely you need to give an answer whether if it arises right or wrong, because here itself we are checking your confidence. Okay, మీరు ఆన్సర్ చెప్పకుండా కామ్గా కూర్చోవడం is like not a good one. And whether you are saying I don't have a knowledge regarding that, you can clearly say that what the knowledge you gained about your subject. Okay, so I gained a knowledge regarding the things as of Tekla in my college duration things, where I like given a seminars or else I attended practicals or else I'd given an internship, like I had an internship knowledge and what the knowledge you had, just get into that and explain the things with the interviewer. Okay, that will be a good point to you to have a like behavioral like confidence things ki vastundi adi. Okay, and most of the people will say that I'll definitely ask the question. May like few people will definitely expect the salary concerns. So as of interviewer, where I'm expecting a freshers without a knowledge, and see company where hiring a people, freshers ni hire చేస్తున్నప్పుడు like freshers ni hire చేస్తున్నప్పుడు definitely నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే what the knowledge as of civil engineering or else mechanical students, whatever the kind of subject they are into, వాళ్ళ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కి వాళ్ళకి ఎంతవరకు నాలెడ్జ్ ఉంది అనేది నేను పర్టికులర్ గా చెక్ చేస్తాను.
Okay, so if those people won't have a knowledge regarding those subject, so it's a waste of the time for me to take an interview process, right? So నేను expect చేస్తాను what the theoretical knowledge they had, and definitely if they are having a internship knowledge and what they have done, definitely I'll be expect, and I'll like expect the explanations from those people. Okay, so in process law I'll be asking what the salary expectations. Definitely freshers need to say these things. No one like had a things that we are expecting like around 3 lpa 5 lpa 8 lpa. Okay, freshers ki definitely just you can say that I'm expecting an opportunity where I can grow myself and chapali tapite. Just don't expect the things like as if I'm expecting a huge package. Okay, so where without the knowledge you can't expect the salary, right? So most of the people will do the things that I'm expecting a huge salary as a fresher without the knowledge. I'm expecting the salary as of 25,000. No one will provide you the 21,000 as a fresher. Okay, even if you have a knowledge, you can prove it as of in the interview process. Where if you have a knowledge also as a behavior type, like I have mentioned, you right, those things will be considered, and you can say the things like you are expecting as of 4 lpa 5 lpa. Okay, like most of the freshers will do the same mistake. Just say that as of industry standards, or else I'm expecting a good opportunity where I can grow my skills అనేది చెప్పాలి తప్పితే just don't mention the things that you are expecting some kind of packages. Okay, where freshers can't say those things. Even I had like I'm impressed with the profile. Okay, with a Bhargavi. So Bhargavi profile was good enough to move on, but she was having expectations like around 5 lpa, but my budget was like for freshers is a 2 lpa, where I can afford those things and I can hire Bhargavi for 2 lpa, but her expectations was 5 lpa, so I simply reject her profile. Because where 5 lpa is like huge expectations she had, where if I have a hiring things, so I can shortlist those Bhargavi profile and I can give a confirmation to her, like she'll be getting upset and she won't join with the company. So please don't expect the salary things, and just give a interviews where you can get a knowledge. Okay, so as a freshers, definitely జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. యాజ్ అ సాలరీ కన్సర్న్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ యూ కెన్ give interviews, and definitely you can expect the salaries as if you gain a experience. Okay, as a freshers you can't say the things you had expectations as of some lpa. Okay, just give an interview process, just say the things that you are expecting an opportunity where you can self improve. Okay, as of technical things without a knowledge, just don't say the things that you are expecting some kind of lpas. Okay, where I most like to be frank, I rejected lots of profiles regarding the expectations kind of things only. Okay, most of the peoples will do the same mistake. Just I want to say you people, don't expect from the companies as of huge things, and I can explain you the things. Just go with the company size, like where you can give an interview process, like a company size need to be as of 100 to 200 employees. There you can get a knowledge, like lots of freshers knowledge untundi. Okay, after completing graduations, so by their luck they'll be having some kind of internships. With the luck they'll be having some interviews. Okay, a interview process lo they'll be crack the interview. A interview crack చేసిన తర్వాత, as I said you, like as a Bhargavi was good profile to move on with my company, I have shortlisted. నేను తన ప్రొఫైల్ ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి తనకి చెప్పా that you are shortlisted as of your package was 2 lpa. నా కంపెనీ సైజ్ వచ్చేసి like 50 members. Okay, but she was expecting a good number of company where employees need to be at company size need to be as of 500 to 600 or else 1000 plus employees. గుర్తుపెట్టుకోండి, n number of employees ఉన్న కంపెనీ won't give you the recognition. డెఫినెట్లీ మీకు రికగ్నైజేషన్ కావాలి, వర్క్ రిలేటెడ్ గా
మీకు అప్రిషియేషన్, లైక్ అప్రిషియేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ డెఫినెట్లీ అప్రిషియేషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లో ఏమి ఉంటుందని అంటే వాట్ ద నాలెడ్జ్ యు ఆర్ గెటింగ్. ఓకే, మీ నాలెడ్జ్ ఏంటి, మీరు సబ్జెక్ట్ కి మీరు వర్క్ చేసే థింగ్స్ లో మీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ లో మీరు ఎంతవరకు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నారు అనేది స్మాల్ సైజ్ కంపెనీస్ లో మీరు పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ మూవింగ్ విత్ ద బిగ్ సైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్, అక్కడ మీకు జస్ట్ దే విల్ బి గివింగ్ సమ్ గ్లిమ్స్ రిగార్డింగ్ ద వర్క్స్ వాట్ యు నీడ్ టు డూ, అండ్ డెఫినెట్లీ you need to gain yourself and you need to work yourself, and there you won't get a appreciation kind of things, because they were having a lots of numbers, n number of people were working as of employees in that company. Okay, మీరు ఒకరే కాదు చాలా మంది ఉంటారు, right? So where you go with a 100 to 200 number of company size, definitely you will be having a recognition things. There your team lead will be having your proper informations, and me like fresh experienced people దగ్గర నుంచి seniors దగ్గర నుంచి కూడా మీకు ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది. ఓకే, సో లైక్ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ద ప్రాపర్ ఆపర్చునిటీస్. లైక్ ప్రాపర్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఏంటి? ప్రాపర్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఏంటంటే లైక్ కొంతమంది నాలెడ్జ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లో లైక్ 500 ఎంప్లాయీస్ ఉన్న కంపెనీ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం డెలైట్, టెక్ మహేంద్ర, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్, వాట్ ఎవర్ సమ్ అదర్ JSW స్టీల్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. ఈ కంపెనీస్ లో ఇట్స్ లైక్ హ్యూజ్ కంపెనీ, లైక్ thousands of employees were working in that company. Okay, so knowledge undi they can get opportunities with other companies also, but they will be expecting n number of like employee source company, ఆ కంపెనీలో ఆపర్చునిటీ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, డెఫినెట్లీ దే విల్ బి లూజింగ్. ఓకే, ఈ డ్యూరేషన్లో ఈ చెక్కింగ్ థింగ్స్లో ల్యాక్ ఆఫ్ థింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు. యాజ్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ ఆపర్చునిటీ కెరియర్ గ్యాప్లో ల్యాగ్ అనేది వస్తుంది. వేర్ ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ యూ, where I expect the people who can join with me as of immediate things, and as of knowledge kind things, who like completed their graduation in the past out year of immediate things. 1 year gap ఉన్న peoples ni నేను expect చేయను, where already they had lack of things in the technical knowledge, right? So don't expect the things as of freshers regarding the salaries as of companies. Okay, యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా మీకు కావాల్సింది జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ మీకు ప్రాపర్గా ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ రిగార్డింగ్ యువర్ స్కిల్ సెట్, జస్ట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ అండ్ గివ్ ఎ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్. ఓకే, వితౌట్ అ నాలెడ్జ్, వితౌట్ అ జేడీ నాలెడ్జ్, డోంట్ గో ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ డోంట్ గెట్ బై రిజెక్టెడ్. ఓకే, రిజెక్ట్ సింపుల్గా అయిపోయి లైక్ మీకు నాలెడ్జ్ లేకుండా ప్రతి దానికి అటెండ్ అవుతూ అక్కడ మీరు రిజెక్ట్ అయితే యువర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ బి కొలాప్స్. ఓకే, మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు పోతుంది, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పోతుంది. ఓకే, సో వేర్ ఇఫ్ యూ లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, అది మీరు మళ్ళీ గెయిన్ చేయాలి అని అంటే చాలా టఫ్ అవుతుంది. వేర్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్లో మీరు మీ కోర్ సబ్జెక్ట్లో కాకుండా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్కి వెళ్ళిపోతారు, లైక్ వాయిస్ ప్రాసెస్ అని అదని ఇదని చిన్న చిన్న జాబ్స్కి వెళ్ళిపోయి యూ విల్ బి సఫర్డ్. ఓకే, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద థింగ్స్, పర్టికులర్గా మీకు దేని మీద నాలెడ్జ్ ఉంటుంది దాని రిలేటెడే వెళ్ళండి. జస్ట్ సోర్స్ ద కంపెనీస్, అండ్ ఐ కెన్ సే యూ ద థింగ్స్, సోర్స్ ద కంపెనీస్ సోర్స్ చేయండి. మీకున్న నాలెడ్జ్ ఏంటి, ఆ నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్గా కంపెనీస్ ఏమున్నాయి, వీ హ్యావ్ అ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు సోర్స్. ఓకే, మీరు సోర్స్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో మీకు నాలెడ్జ్ ఇంకా గెయిన్ అవుతుంది, ఏ కంపెనీ ఏ రిలేటెడ్లో ఉంది. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ థింగ్స్లో మీకు పర్టికులర్గా చెప్పాను కదా, యాజ్ ఆఫ్ కొన్ని టూల్స్ ఆర్ఎల్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్న రిలేటెడ్వి ఉంటుంది కదా. వెల్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అ గ్రాడ్యుయేషన్ సెక్టార్ థింగ్స్, మీకు కొన్ని పర్టికులర్ థింగ్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అండ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు మూవ్ ఆన్ విత్ దోస్ థింగ్స్ ఓన్లీ. సో అలాంటి వాటి మీదనే ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి జస్ట్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ in the things. Okay, after completing your graduation, just don't get a lack things, career grab తెచ్చుకొని ఆపర్చునిటీస్ లాస్ చేసుకోకండి. అండ్ without a information, without a JD information, don't apply for the n number of companies
and don't get rejected, and don't lose your self-confidence. Okay, and just don't expect the things what company giving. Okay, just give your interview process as much as knowledge you gained from your career, like as of subject in the college graduation. Just put all the knowledge on the interview process. Okay, where you had a knowledge what the company were expecting. ఓకే, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ మీరు చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ వేర్ క్రాక్డ్ అండ్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే, వితౌట్ a proper knowledge, don't give an interview process. This is my sincere things. Just don't give interviews without a proper knowledge regarding the JD. Okay, opportunities lose అవుతాయి and you can't give a second interviews with the companies. Okay, ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ అనేది ప్రతి కంపెనీకి ఒక్కసారి ఇవ్వగలుగుతాం. ఒక్కసారి రిజెక్ట్ అయ్యారని అంటే జస్ట్ కంపెనీ విల్ బి హ్యావింగ్ యువర్ డేటా. ఓకే, జస్ట్ డోంట్ థింక్ దట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ నేను ఈ కంపెనీకి ఇచ్చిన తర్వాత ఐ కెన్ గివ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్టర్ 1 month or 2 months or 3 months. ఓకే, ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ బి హ్యావింగ్ అ డేటా. ఓకే, వెదర్ Site Asia were giving an interview with Steel India company, definitely Steel India company will be having the interview data regarding the interview process of Site Asia. Once it got rejected and it updated as of rejected profile, definitely it will be as of rejected only and you can't give an interview process. Meer malli resume share chesina kuda we can consider it as of a rejected profile only. Okay, so as of freshers, just you people do the mistake. Without a knowledge, you'll be applying the interview process and you'll be give a walk-in interviews. Walk-in interviews anedi kuda a good opportunity where those people directly give you the address there you can attend the interview process anesi. Simple, they'll be also giving a JD. ఆ walk-in interview లో కూడా మీరు JD చెక్ చేసుకొని మీరు walk-in అయ్యి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే whether you will be having a 30 to 40% knowledge also, they will be hire you. Okay, without a knowledge మీరు walk-in interviews కి కూడా వెళ్ళి మీరు రిజెక్ట్ అయ్యారని అంటే డెఫినెట్లీ you will be lack your career opportunities. Okay, so I want to clearly say you that just check the JDs, just improve your communication skills. Okay, not only subject knowledge కాకుండా communication knowledge kuda chala mandatory. Okay, without a proper communication skills you can't attend the interview process. Actually this is the main point you people need to know. So few people can't communicate. కొంతమందికి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం రాదు, ఫైన్, నో ఇష్యూస్. సో ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూయర్ వోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ అ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ వాట్ ఇంటర్వ్యూయర్ వర్ ఆస్కింగ్. ఇంటర్వ్యూయర్ ఏం అడుగుతున్నారు, మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ఇన్ థింగ్స్ ఇన్ తెలుగు మీరు చెప్పండి, బట్ మీరు ఏది చెప్తున్నారో అది క్లియర్గా ఇంటర్వ్యూయర్కి అర్థమయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యండి. Okay, just don't lag. Okay, just don't put the words these kind of things. మీకు ఏది ఉందో అది మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యండి. ల్యాగ్ చేసి టైం గ్యాప్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, just interviewer won't have that patience things. Okay, because where we need to take a interviews, lots of interview process. Okay, so ఒక్క పర్సన్ దగ్గర డెఫినెట్లీ ఇంటర్వ్యూయర్ మోస్ట్లీ దే can spare 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes lo you'll be having a lots of things to explain about yourself. Okay, so and moreover I just want to give you the point, when you are explaining about your career things about yourself, just don't interviewer ki question chese chance ivvakandi. Okay, just if I ask you something, just give me the explanation and the duration for 2 to 3 minutes. Okay, సో మీరు ఒక 5 to 10 seconds లో మాట్లాడేసి దట్స్ ఇట్ అనేసారంటే వేర్ ఐ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, సో నాకు నీ గురించి నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికే నువ్వు వితిన్ సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నావు అని అంటే ఐ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ థింగ్స్ ఆల్సో, రైట్? సో లైక్ వైల్ యూ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అబౌట్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ థింగ్స్, జస్ట్ ఎలాబరేట్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఏ నాలెడ్జ్ మీరు గెయిన్ చేశారు వైల్ యూఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ యువర్ కోర్ నాలెడ్జ్, అండ్ మీరు ఇంటర్న్షిప్కి ఎలా వెతికారు, ఎక్కడ వచ్చింది ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీ,
వాట్ ద నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్ గెయిన్డ్ ఆన్ ద ఇంటర్న్షిప్ థింగ్స్, ప్రతి ఒక్క పాయింట్ పిన్ టు పిన్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తే definitely interviewer will be having a positive concern regarding your profile. Okay, while you are giving an interview process, just don't give answers within a seconds. Okay, just don't say that I done with my graduation in some so and so company, so and so engineering college, and so company lo nenu internship chesanu. Just don't give the names and don't give the answer within a seconds. Just elaborate the things what the knowledge you have gained also. ఓకే, ఇంటర్వ్యూయర్ కి మీరు ఎంత తక్కువ మాట్లాడే స్కోప్ ఇస్తే మీ ప్రొఫైల్ కి అంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, వితౌట్ అ నాలెడ్జ్, without explanation things, just don't waste your time and don't waste your like opportunity regarding the interview process. Okay, interview process అనేవి మీకు ప్రతిసారి రావు. See, small companies like EPF or things, every company will be having those things. Okay, I can say you the things not with the startup companies, but as a 50 plus employees on a company, definitely it's a good company only. Okay, నేను యాజ్ ఆఫ్ చెప్పాను కదా మీకు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 500,000 ఎంప్లాయీస్ కంపెనీస్కే మీరు వెళ్ళాలి, అందులోనే మీరు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చెక్ చేసుకోవాలి అన్న థింగ్స్ మాత్రం మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 50 ప్లస్ ఎంప్లాయీ కంపెనీ ఆల్సో, దట్ వాజ్ అ గుడ్ కంపెనీ టు మూవ్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ నాలెడ్జ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, మీరు పర్టికులర్గా ఈ కంపెనీస్కి వెళ్తేనే నేను నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తాను, ఈ కంపెనీకి వెళ్తేనే నా పర్ఫెక్ట్ ప్రొఫైల్ బిల్డ్ అవుతుంది అన్న డైలమాలో ఉండిపోయి మీరు కెరియర్ గ్యాప్ ని మాత్రం ఇచ్చేయకండి. ఓకే, జస్ట్ గెట్ ద నాలెడ్జ్, గివ్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్. ఓకే, సి ఇదే చెప్తున్నాను యాజ్ అఫ్ ఇంటర్వ్యూర్, వై యూఆర్ చూసింగ్ దిస్ జాబ్ అనేసి అంటే నీకు అసలు ఏమి తెలుసు ఈ కంపెనీ గురించి, నీకు ఈ కంపెనీ గురించి ఏమి తెలుసు అండ్ వాట్ ద నాలెడ్జ్ యూ హ్యాడ్ టు గివ్ అస్. నీకు పర్టికులర్గా టెక్లా మీద ఆటోక్యాడ్ మీద నాలెడ్జ్ లేకుండా నువ్వు మా కంపెనీకి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చావు వితౌట్ ఎ నాలెడ్జ్. లైక్ వై వీ నీడ్ టు చూస్ యూ, వై వీ నీడ్ టు చూస్ యూ వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్? యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా నాకు కావాల్సిన టూల్ నాలెడ్జ్ లో బేసిక్ 10% 20% కూడా నీకు తెలియకుండా యూఆర్ గివింగ్ ఎ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్, రైట్? వై వీ నీడ్ టు చూస్ యూ అండ్ వై యూ లైక్ నీడ్ దిస్ కంపెనీ? ఈ కంపెనీకి ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి, రైట్? Like if you have a knowledge regarding the things what the company had, then explain chey. Like I had particular knowledge in this as of Tekla, I had taken a training sessions and I have internships regarding the Tekla knowledge. I can prove my knowledge as of Tekla. So here itself you people had a requirement for a freshers who had a knowledge on a Tekla, so I can prove here itself my knowledge and I can gain my knowledge అనేసి క్లియర్ గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. వేర్ యూ కెన్ సే దోస్ థింగ్స్, అక్కడ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. ప్రొఫైల్ కి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సి those things, so I got some text messages, so I can check those things and I can explain those things. Okay, as of diploma civil engineering sector, some given Akash was given a message. He done with a diploma as of civil engineering. Actually BTech knowledge kante diploma with BTech knowledge lo unna valladi, they will be having different kind of knowledge where they can have a complete deep knowledge into the subject who are having a graduation on the diploma side. So if only diploma, it's okay, fine, definitely you'll be having opportunities. Okay, if diploma plus BTech, definitely it will be a good opportunities in the industry. Okay, so like most important questions interviewers ask అని అడిగారు. సో నేను అడిగేదానికంటే క్యాండిడేట్ వాళ్ళ ప్రొఫైల్ గురించి వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే, I don't ask the things. I clearly said you that interviewer ki question chese chance ivvakunda just you can explain about yourself. Okay, akkada definite ga impression anedi perugutadi mee profile ki. Okay, meer ఏ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మీ దగ్గర ఉంది ఆ నాలెడ్జ్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, ఆర్ ఎల్స్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ 2 to 3 minutes కంటిన్యూస్ గా మీరు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే definitely you can crack the interview process. Okay, so mostly interviewer అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ద నాలెడ్జ్ యూ హ్యాడ్, మీ కాలేజ్ మూమెంట్ లో మీరు ఏ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశారు, ఆర్ ఎల్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ వాట్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్.
మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, వాట్ ద నాలెడ్జ్ యూ వాంట్ టు గెయిన్, మీ దగ్గర ఏం నాలెడ్జ్ ఉంది, ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి లైక్ while you are in a final year, definitely you can check on. Okay, so ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది. ఇంటర్న్షిప్స్ ఆల్రెడీ I think you've few people done with the graduation, or else I don't know exactly what the things you people had. సో ఇంటర్న్షిప్స్ అనేవి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, యూ నీడ్ టు చెక్ ఆన్. అది మోస్ట్లీ 3 to 6 months ఉంటుంది. సో 3 to 6 months ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. And if you're having a proper knowledge while the internship process, the company will be hiring you as a full-time employment. Okay, so and inko plus point entante, while people having a graduation time only and the final year, if they're having an opportunity, they can go with the internships. మీ career gap lekunda, while if you're done with your graduation and in the same place you are having an internship experience also ante, definitely that will be a good add-on things for your interviews. Okay, no companies will expect only a knowledge what you had while you are having a graduation. మీ core subject related గా మీకు ఏం నాలెడ్జ్ ఉంది అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కంపెనీ. యాజ్ ఆఫ్ ఐ సెడ్, నాకు డీటెయిలింగ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కొన్ని డిజైన్ సైడ్స్, బీమ్స్, కాలమ్స్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ రిలేటెడ్ మీకు ఉంటుంది సబ్జెక్ట్. దాంట్లో నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెషర్గా మీ దగ్గర నుంచి అనేది నేను చెక్ చేసుకుంటాను. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసే 20%, 30% నాలెడ్జ్లో కూడా మీకు నాలెడ్జ్ లేదు అని అంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి రిజెక్టెడ్. ఓకే, like gate score, some kind of things, won't expect anything in the interview process. Okay, as of నేను ముందే చెప్పాను, like as a freshers, not only freshers, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను I need to earn a good number of salary అనేసి. So depends on the industries, whatever you are choosing, definitely the salary baggages also will be. నేను ఒక లైక్ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకొని వెళ్తున్నాను అని అంటే there I can get some good package. Like while I'm having a good experience, definitely ga naku good salary package anedi vastundi. Someone asked me like about site engineering things. There itself also depends on the projects, what they are working and how the knowledge they are gaining, how the like వాళ్ళు ఎంతవరకు వాళ్ళు నాలెడ్జ్ ని పెడుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టే salary concerns ఉంటాయి. So I can choose a Saiteja for 2 years of experience with the knowledge of proper things. నేను తనకి 5 LPA ఆఫర్ చేసుకోగలుగుతాను. ఓకే, సేమ్ యాజ్ వెల్ రాకేష్ కి సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది విత్ 2 years of experience where he can't give a proper tool knowledge for me. With the 2 years of experience also, I can't provide the salary for him, right? So I can provide only 3 LPA for him. So depends on the profiles, depends on the knowledge, the salary concerns will be. Okay, different like in the industries, different industries, same as well ఇండస్ట్రీ వైజ్గా ఉంటుంది. సైట్ ఇంజనీరింగ్లో అయినా కానీ పర్టికులర్ ఇంత నాలెడ్జ్, ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఇంతవరకే వస్తుందా అన్నది ఏమీ ఉండదు. ఇట్స్ అ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ గెయినింగ్ వైల్ యూఆర్ వర్కింగ్, దట్స్ ఇట్. Okay, so someone asked me for career opportunities for MTech students for the structural engineering. So thing is like a BTech or MTech, maybe some changes will be having the knowledge wise. Okay, so even if you are MTech as a freshers, so we'll expect some kind of experience only, like knowledge only. Like structural engineering law, definitely we'll be having opportunities. Okay, you'll be getting a good opportunities. Even graduation things, it will be add on about your interview process. Definitely you'll be having a good opportunities in the detailing industry as of structural things. See, కెరియర్ గ్యాప్ అనేది నేను ముందే చెప్పాను, లైక్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా 1 year కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళనే ఇండస్ట్రీస్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యవు. ఓకే, వేర్ దేర్ యూ కెన్ గెట్ దట్ థింగ్స్. మీరు కెరియర్ గ్యాప్ పెట్టుకున్నా ఆ కెరియర్ గ్యాప్లో మీరు ఏ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశారు, ఎంతవరకు మీకు నాలెడ్జ్ ఉందనేది చెక్ చేసుకోగలుగుతాం. బట్ యాజ్ అ రిఫరల్ ప్రొఫైల్స్కి కన్సిడర్ చేస్తారు తప్పితే ఆ కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న ప్రొఫైల్స్ని. సో ఇమీడియట్ హైరింగ్ థింగ్స్కి, ఇమీడియట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన థింగ్స్ వాళ్ళకి దానికి చెక్ చేసుకోరు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ద పీపుల్ హూ డన్ విత్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ యాజ్ అ ఇమీడియట్ థింగ్స్. 1 year 2 years కెరియర్ గ్యాప్ పెట్టుకొని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది
ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. చాలా టఫ్ అవుతుంది హైరింగ్ ప్రాసెస్, హైర్ చేసుకోవడం అనేది. సి internship opportunities that you can check with the companies, like companies websites you can check on. Okay, so most of the companies will post their like internship opportunities or job related openings in their website things. There you can check it, or else on Naukri, Indeed, Founded, definitely you'll be having an internship post over there. You can check those JDs check చేసుకోండి ప్రాపర్ గా. There you can apply with the internship opportunities. And you can get the internship things. Okay, Akhil asked me the thing that how we can get the things there if it is a good company or not. See, Akhil, I clearly said you that if it is like 50 plus company size, definitely you can get your knowledge over there. If you get an opportunity to join with the company, you can join and you can get your knowledge. Okay, like internal issues అనేది it's completely different. Okay, internal issues is not your concern. Okay, what the work you are getting and what the work you are doing and what the work you have done అనేది important ఇక్కడ. Internal issues like it's not related to your sector, right? Internal issues అనేది మీకు సంబంధించింది కాదు. It's kind of some other things, some other people's. They're here, you need to know. So companies internal employees చాలా వరకు they'll be working in the company and definitely they'll be give a rumors with the company. వాళ్ళు అదే నేను వర్క్ చేసే కంపెనీ గురించి నేనే బ్యాడ్ గా చెప్పుకుంటాను. ఓకే, వేర్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంప్రెస్డ్. సో నో ఎనీ కంపెనీ వేర్ won't impress the employees. Okay, only employees need to work their things and they need to get salary. That's it. We can't expect anything from company. So company we're expecting only a work things from your end. At the end of the things, you will be getting your work, you need to done your work, and at the end of the year you need to get your hike. That's it. Internal issues గురించి మనము కంపెనీస్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి కంపెనీకి ఈ రిప్యుటేషన్ లేదంట, కంపెనీకి ఈ గ్యాప్స్ ఉన్నాయంట, ఇవి ఉన్నాయని అంటే లైక్ ఏ ఎంప్లాయీ అయినా ఏ కంపెనీతో సాటిస్ఫై అవ్వడు. ఓకే, అలా అనేసి వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ మనం లూజ్ చేసుకున్నాం అనుకో, దట్ ఈస్ అవర్ బ్యాడ్ లక్. ఎవరికైనా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, వేర్ ద కంపెనీ వేర్ గివింగ్ అ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్ టు జాయిన్ ఇన్ దట్ ఆర్ నాట్, అది మనం చెక్ చేసుకోవాలి అంతే. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ విత్ దట్ కంపెనీ, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ చూస్ ద కంపెనీ, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. ఆర్ ఎల్ అంతేకాని వితౌట్ జాయినింగ్ ద కంపెనీ, వితౌట్ గెటింగ్ ఎనీ నాలెడ్జ్, we can't blame the company as of internal issues things. Okay, Bharat, already you worked with the site engineering things, right, as a shifted to HR consultancy domain. So again you want to move with the civil engineering sector for the freshers. Here itself you are getting a lack of things regarding your career opportunity. Just choose the thing what you want. మీరు ఏ దాంట్లో ఫిక్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దాంట్లో మాత్రమే వెళ్ళండి. సో ఇఫ్ యూ కమ్ విత్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెజ్యూమే దట్ యూ వర్క్డ్ విత్ ద సైట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ వర్కింగ్ విత్ ద హెచ్ఆర్ కన్సల్టెన్సీ డొమైన్ and you want to check with the civil engineering company, why I need to choose your profile, Bharat? Why I need to choose your profile? Whether you are looking with the proper career opportunity or not, whether you are choosing like looking for the proper career opportunity, just go with a single line. మీరు n number of లైన్స్ తీసుకొని మీరు అందులోకి వెళ్ళి మీరు ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తాను, నేను అది చూడాలనుకుంటున్నాను, ఇది చూడాలనుకుంటున్నాను అంటే యూ విల్ బి లూజింగ్ యువర్ వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ ఇయర్స్ అనేవి పాస్ అయిపోతా ఉన్నాయి అండ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అ సాలరీస్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ ఓన్లీ. మీరు సైట్ ఇంజనీరింగ్ పోయినప్పుడు ఫ్రెషర్ గానే పోయారు, అక్కడ ఒక 20,000 తీసుకుంటారు. హెచ్ఆర్ కన్సల్టెన్సీలో పోయినప్పుడు there you can join as a fresher only, akkada fresher salary తీసుకుంటారు. and if you want to move with the experience as of techla things, అక్కడికి పోయిన తర్వాత కూడా మీరు ఫ్రెషర్ గానే తీసుకుంటారు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ 4 years ఆఫ్ కెరియర్ థింగ్స్, అందులో మీరు అన్ని ఫ్రెషర్ సాలరీస్ తీసుకున్నప్పుడు how you can expect the good packages where your age is going forward like forward and your salary with the fresher kind of things where your age is 26 years and you are earning the salary where 22 years person gets.
that ఆ మిస్టేక్ మీరు లైక్ చాలా మంది ఇదే మిస్టేక్ చేస్తారు. మీరు మీ ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేకుండా ప్రతి దాంట్లోకి వెళ్ళి ప్రతి దాంట్లో చెక్ చేసుకుంటూ శాలరీస్ అనేవి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ పెట్టుకొని పోతే అది చాలా మీకే చాలా లైక్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ కెరియర్ గ్యాప్ థింగ్స్లోకి వస్తుంది. యాజ్ అ కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అవుతుంది. మీరు శాలరీ కన్సర్న్ కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్తే మీరు ప్రతి దగ్గర మీరు 15,000 20,000 వరకే ఎండ్ అవుతుంది మీది. వేర్ ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆపర్చునిటీస్ తగ్గిపోతాయి. టు బి ఫ్రాంక్, ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న పర్సన్స్ని యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా ఎవరు కన్సిడర్ చేయరు. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, హూ డన్ విత్ ద గ్రాడ్యుయేషన్, ఐ కెన్ చూస్ దోస్ పీపుల్. గ్రాడ్యుయేషన్ 2024లో కంప్లీట్ అయిపోయి 26లో ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్న పర్సన్ని I won't choose those people as a fresher also. Okay, just don't do those mistakes. Okay, see, like I said, Shadab, I said you right, you have some certification as a 3D STAAD Pro. That's a good one. So you need to choose the companies, what the companies were having those tools. ఏ కంపెనీస్ అయితే ఆ టూల్స్కి వర్క్ చేస్తుందో జస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్. ఆ కంపెనీస్వి జస్ట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ఆన్ జాబ్ వెబ్సైట్స్. ఆ జాబ్ వెబ్సైట్స్లో యూ కెన్ గో విత్ ద కంపెనీస్. ఏవైనా పోస్ట్ పెట్టాయా రిలేటెడ్ టు దట్ నాలెడ్జ్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యాడ్ ద టూల్ నాలెడ్జ్ అనేవి చెక్ చేసుకొని యూ కెన్ గివ్ ఎ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్. అండ్ ఐ కెన్ సే యూ ద పీపుల్, లింక్డ్ఇన్ ఈజ్ అ ప్రీషియస్ వెబ్. ఓకే, లింక్డ్ఇన్లో మీరు ఎంత యాక్టివ్గా ఉండి లింక్డ్ఇన్లో మీ ప్రొఫైల్ని ఎంత యాక్టివ్గా మీరు పెట్టుకుంటారో, what the knowledge you had, just put it on a LinkedIn. Just update your profile with the good things. Okay, what the career things you had, just put it on a LinkedIn and just get the connections. Okay, LinkedIn అనేది చాలా best opportunity to get the job related things. Okay, just update your LinkedIn things, get the opportunities from a LinkedIn also, not only Naukri, found it, Indeed. Okay, definitely. So I can say, I can mention the things that I'm required, Tekla, AutoCAD, SDS, 2 things in the resume. Whether you having a knowledge regarding Tekla or else AutoCAD, that was your subject only, right? Civil people can edi Tekla and AutoCAD is a basic one, basic things, right? So like if you're having a knowledge regarding that, definitely you can attend the interview process. There you can explain about the knowledge whatever you have gained in this your college time. Like where if you have any internships, just you can put your knowledge in the interview process. Okay, so here someone asked me that he had like 10 certification things. See, certification things is a like good one only. Okay, మీరు రెజ్యూమెలో ప్రతిదీ మెన్షన్ చేసుకుంటూ పోతే ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ దోస్ థింగ్స్, రైట్? నేను రెజ్యూమే చెక్ చేస్తాను, రెజ్యూమేలో ప్రతిదీ మీరు మెన్షన్ చేసుకుంటూ పోతే ఐ విల్ ఆస్క్ ద థింగ్స్, వాట్ ద నాలెడ్జ్ యూ హ్యాడ్ గెయిన్ ఫ్రమ్ దిస్. దాని గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అంత నాలెడ్జ్ మీ దగ్గర ఉంటేనే జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద రెజ్యూమే. ఓకే, if you don't have a knowledge regarding the things, whatever you can't like whatever you have mentioned on the resume, just don't put it. ఓకే, దాని గురించి డెఫినెట్గా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూయర్. మీ రెజ్యూమేలో ఏముందో దాన్ని ప్రాపర్గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితేనే జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద రెజ్యూమే, అదర్వైజ్ డోంట్ గివ్ ఇట్ ఆన్ ద రెజ్యూమే. ఓకే, రెజ్యూమే ఈజ్ ఆల్సో అ ప్రాపర్ వన్. వాట్ ఎవర్ ద డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ యూ హ్యాడ్, ద సేమ్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఆన్ యువర్ రెజ్యూమే ఆల్సో. రెజ్యూమేని కూడా చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకోవాలి. షుడ్ నాట్ బి అన్ క్లమ్సీ థింగ్స్, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి యాజ్ ఆఫ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ థింగ్స్ అండ్ అబౌట్ యువర్ లైక్ ఏమి లైక్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చు, హాబీస్ ఏంటి, ఇవి కాదు. రెజ్యూమే అంటే షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఉండాలి. వేర్ యూ హ్యాడ్ వాట్ ద నాలెడ్జ్ యూ హ్యాడ్, దట్స్ ఇట్. అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితేనే మీరు అది రెజ్యూమేలో పాయింట్ ఆఫ్ మెన్షన్ చేసుకోండి. అదర్వైజ్ డోంట్ పుట్ ద థింగ్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ 10 certification things, just if you have a knowledge regarding that, put it. Otherwise don't give it on a resume. Okay, package related things question adigaru kada. Like after completing the interview process, okay, I'll be asking the things. Even if your profile is not good enough to move also, I'll definitely ask the things, whatever your expectations. Every interviewer will ask this question, what are the expectations you had.
just don't say the answer that you are expecting of 5LP or 6LP or whatever the things. Just give it the answer as I want to grow myself. I want to get the knowledge as I required an opportunity. That's it. Don't explain about the packages things. Okay. So I think I answered things whatever the people asked me. Thanks for the opportunity. Whatever the things I have mentioned, I think you people had a clear knowledge on those things. Then we can end this session, ma'am. So Yeah. thank you so much, ma'am. So Yeah. thank you so much for sharing your valuable insights regarding the interview process and all these things. Yeah, Pavan. Thank Thank you, ma'am.